All right, so good evening, everyone. I just want to honor and acknowledge each and every one of you for being here. May tumutunog pang music sa background ko. So, I hope you're all excited for this evening session. Sana matuwa po kayo. Before we begin, siguro let's have a quick, I just want this to be a quick session at the same time fruitful one. Namamatay kasi yung sa aking ilaw. Okay, sige, let's start with a quick prayer para naman empowered tayo for this evening. Joseph, okay lang ba? Can you pray for us para sa natin, session natin? Sure. Okay. So, the Father, Son, and Spirit, Amen. Lord, thank you for all the blessings na binigay niyo po sa amin for the week. And thank you rin po at naging maayos yung araw namin ngayon. And we are still healthy. And Lord, sana po lahat po ng mahal namin sa buhay ay wag magkasakit, wag magka-COVID. At malagpasan po sana namin lahat ng problema at pagsubok na darating po sa aming buhay. And sana po bigyan niyo rin po ng talino, lakas ng pangatawan si Coach. And salamat po sa kanya for helping us sa pag-share ng knowledge niya sa amin. And in Jesus' name, thank you. Sa Holy Spirit. Amen. Thank you so much, Joseph, for that wonderful prayer. So ngayon, mag-start po tayo. Let's have a quick sharing of wins. Ano ba yung na-wins nyo for the past week, past day? Kahit ano, any win, magbumangon, nagising, kumain. Siguro I'll start with myself. Hi everyone, I choose faith over fear. My name's JM. Ang wins ko for the past week, unang-una, healthy. Hi, Miss Sons. Miss ko kayo. Hi, good evening. Good evening. Coach. Win ko is so far getting better. Inuubo kasi ako lately. Hindi ko rin alam bakit. So pero nakakaba no. So wala, nag-meds lang ako. So ang laking ginhawa ngayon, lots of water, and I think siguro sa weather, halong weather na din. And win ko rin is lagi kasi nandito yung pamangkin ko for the past week. Lagi siya nakikipagkulitan sa akin. And win ko rin na last na promote kasi ako ng unit manager, so double promotion din from my end sa work tsaka dito sa pagiging manager sa Sun Life. And of course, when ko doing this session, actually, for everyone's knowledge, naka-anniversary na po tong Rich Friends weekly learning session. 1 year na po natin siyang ginagawa. And really happy lang din kasi nga it's adding value to a lot of people. Kahit lockdown, kahit hindi lockdown, nakakapag share pa rin tayo ng mga new knowledge or old knowledge na nakakapag-review. Okay, sige. So can I get some shares? Ano yung mga wins nyo? Sige, Lian, ikaw, kamusta? Ako, Coach. Hello. Long time no see. My wins are grounded on gratitude and commitment. So, na-share ko na rin kay Coach JM before. Sobrang happy lang the past 2 weeks kasi nga, pagod pero it was worth it. I was able to facilitate the virtual team building of the whole company. So, that was the first time and it was fun din. Marami kami, 187 kami. So, sobrang happy naman din ako with the result and also the feedback of the group kasi we also did a feedback survey right after the team building. So, it was good. I talked about the 5 love languages or the languages of appreciation in the workplace. So, before, ginawa ko lang siya as a quick session lang with the group, and I only had, I think, mga 8 attendees lang. But, parang trusting and surrendering everything na makaka-penetrate din ako sa company namin. In terms of, all the things that I have learned and also sharing my abundance journey last 2020. Ayan, this is the first step for me to really, alam mo yon, share everything and share yung mga learnings I had before. Yung second win ko naman for the week, team ko rin kasi may hawak ng ISO certification. So, we're so happy kasi kaka-certify lang namin last 2020, and then nagulat kami na parang kasama kami sa recertification survey for 2021. So, hindi pa, alam mo yung nag-action planning pa lang kami, tapos may audit na naman. Alam mo naman pag audit, sobrang nakakakaba, diba? And my team really did good or really great talaga in terms of leading the whole company in terms of
and supporting them kung paano ba kami mas-certify or ma-recertify. And ayun, fortunate enough, we were able to pass the recertification survey with 0 non-conformance and 0 OFI. Ayan, so it was also a first time that happened in Regal kasi nag-ISO lahat ng location. So sa Manila, ayan, sa Manila wala kaming OFIs or any non-conformance. So those are my wins for Wow. the week. Yeah. Grabe, Thank you, Lian, ang guys. dami. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Miss Sons kayo, ano mga wins nyo past week? Ay, nakamute. Number one, coach, of course, I'm happy I'm back with the group na. Kasi absent din ako for a couple of weeks. Okay, and then yung wins ko a few weeks ago, I'm very thankful that my sister is negative kasi sobrang taas. Natakot kami kahit may vaccinated na siya. Tapos, I'm very happy na negative siya. Tapos, okay na siya ulit ngayon. Yes. Buti naman, ang hirap pa naman magkasakit ngayon. Oo, nakakatakot kasi di ba yung Delta, Yes. naaano siya negative pero ngayon okay na siya. So I'm very thankful for that. Great. Thank you, Miss Sons. Thank you for sharing. Joseph, ikaw naman. Ako naman, parehas kami ni Leah. But sa amin naman, we managed to pass the first stage of ISO audit. So it's our first time. I think yung sa Philippines, we are the first company immigration na magpa-certify for ISO 9001. So nakakatuwa lang kasi yung first stage niya is na tapos na namin. Virtual siya actually. And then sa ngayon, we're preparing for the final stage of the audit. It will be on August 13, Friday the 13th pa siya ganyan. Tapos, other wins ko naman, we are here sa farm, sa Nueva Ecija, sa province namin. And nakabili kasi kami ng mga gamit. So, unti-unti inaayos namin siya. Nakakatuwa lang kasi nakaka-relax. Tapos, nakakatuwa lang din na yung mga gusto mong iayos, gusto mo dito mo ilagay. And also, wins ko rin yung mga na-submit ko mga application sa Sun Life. Nakakatuwa lang kasi nakuha ko yung track 1 na for yung mga giveaways ng Sun Life. And also, andito ngayon si Fred Almazan. He is actually our client sa Phil Global. Na-invite ko siya ngayon for our weekly learning. Thank you. Thank you so much, Joseph, para sa wins nyo. Nawala ata siya. Wala siya, okay lang. He'll be back. So sa everyone here present, welcome po ulit sa inyo. I'm glad that you're all back here. Yes, nakapag-celebrate tayo kahit paano ng wins natin. In a way, para tayong nag-active meditation, sharing of energy lang at the same time. Yan, sige. So, i-share ko lang yung screen ko para mapakita ko yung session natin for this evening. Okay, so exciting po to. Kasi what I did, I made sure na ma-update din kasi lalo na ngayon lockdown. So tama-tama sabi ko mag-update kaya tayo ng in terms of yung finances, yung knowledge about finances kasi super tagal na yung last session about this eh. So baka nalimutan na. So syempre review rin tayo para naman whenever we talk to different clients, different people. But before that, mali. Ang napindot ko. F5. F5 dapat. Okay. And so good evening once again to everyone who's watching this on Facebook Live sa Rich Friends Community. Welcome po sa inyo. Alam ko pong na-enjoy nyo rin from time to time na nandiyan kayo nanonood. Pero at the same time, you can jump in. I gave in the link. I think I gave the link. Or hindi ko ba na-post yung link? Alam ko na-post ko yung link eh. So kung hindi ko man siya na-post, nandun naman kayo sa Messenger. Message na ako pagka gusto nyo sumali. And at the same time, you're going to learn 3 things for this evening. Number 1, look back at what are your biggest dreams. Biggest dreams. Isipin natin, ano ba yung mga biggest dreams mo? Kahit anong age po tayo ngayon, your 30s, 40s, your 50s, your 60s, 70s. Ano pa ba yung biggest dreams na hinahangad pa natin moving forward? Number 2, we're gonna talk about a next level financial planning pyramid I encountered when I was invited to talk with yung RFP, mga registered financial planners. I was invited to do a talk with them. So I shared with them also this financial planning pyramid na feeling ko magagamit nating lahat.
And it's not just preparing you from the start, pero hanggang dulo. As in from lahat. As in amazing nung learning ko around this new financial. Well, it's not really new, pero ma-explain ko siya sa inyo. And lastly, let's think about options to think about to prepare for the lockdown. Kasi lalo na ngayon, lockdown ulit. At least, hindi man exactong money-wise makaprepare, pero mindset-wise, things to think about, ano yung mga reminders na, uy, friends, rich friends community, mga tao nandito ngayon. Hi, Sir Mark. Kamusta kayo dyan? Isipin natin yung mga, mga paghahandaan natin sa future. Hindi pala future, next week. Para 2 weeks din kasi yun. Hi. Late lang, late. Okay lang, Sir Mark. Gusto niyo share wins nyo? Ano wins nyo for the week? Para lang bago tayo Ay, wins ko naman ito. Una-una, healthy naman ng pamilya. Tapos ito, kauwi ko lang, galing kami grocery for preparation for lockdown. Yan lang, Coach. Thank you. Okay. Nakahabol. Thank you, Sir Mark. Buti nakaabot kayo. At nakapag-share pa rin kayo ng wins. Para later on, babalikan natin yung mga dreams natin habang pinag-uusapan natin siya. Okay, so share screen ulit ako. Ayan. So 3 things that you need to learn sa ating rules. Number 1, participate 100%. Given na yun, 100% kayo nagpa-participate. Number 2, take down notes. Yes, pamangkin ko yan nasa likod ko. And number 3, learn and enjoy. So, ano sinisilit mo? May sinasabi po ako sa'yo. Ano? Wait lang, may sasabihin daw. Ano sasabihin mo? Gusto mo po kumain ng pinaka-masarap na pizza ever. Pinakamasarap na pizza ever. Sige, after this, I'll follow. Okay. Thank you. Okay, sabi niya may pinakamasarap na pizza daw siyang papakain sa akin. So, I will try that later. Okay. So, hi everyone. Sa hindi nakakaalam, my name's JM. I'm a tax accountant by profession. I'm a prosperity mindset coach and a facilitator. I've been doing taxation for the past 10 years. I've been doing financial advisory for the past 4 years. And I've been investing in the stock market for the past 10 years. And I've been invited to do tax and accounting resource speaking. And of course, isa ako sa mga co-founders ng Rich Friends Community. And lahat ng mga nandito po yan, mga mga originals na umattend ng mga Rich Friends Community. And my personal mission is to empower people to live holistic and abundant lives. Okay. So ito yung Rich Friends Community. Let's talk about last week's session. So yung sa mga naka-miss out ng last week's session, ito quick review. Kasama na rin sila, Miss Sons. Ang topic natin last week was all about, level up your meditations. Remember, Miss Sons, yung meron tayong mga meditation pagsimula? So I actually explained yung different phases na dinadaanan natin sa meditation na to. And ang cool lang kasi I was able to break it down para lang ma-appreciate bakit ginagawa yung mga meditation na to. So 6 phases siya talaga. Yung bawat 6 phase na to, may mga music tayong ginagamit so that mapaprime yung utak mo na nandun ka sa phase na to. Yung may purpose bawat music. So it's all about grounding, clearing, gratitude, appreciation, visualization, and surrender. So we talked about these 6 phases. In-explain ko lang yung mga purpose niya. Grounding is connecting yourself to the source, relaxing your mind and body para ma-prepare yung sarili mo sa next level ng mga dadaanan mo sa mindful meditation. We move on to clearing para dahil sa we're now grounded, ready na tayo to receive, i-clear natin yung mga negative emotions na nararamdaman natin for the past week, past month. Now that we're clear of these emotions, sinasabi natin yung words na I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Afterwards, we go to gratitude kasi na-empty na natin yung cup eh. Once you empty the cup, tatandaan mo ngayon, mas madaling matandaan yung mga wins mo for the past week, past month. So we begin our gratitude. Very important sa gratitude, talagang full energy mo siya i-share na super saya ko kasi nagising ako today. Super saya ko kasi gumaling yung kapatid ko. Super saya ko kasi napasa namin yung mga audit namin, mga ISO audit. Super saya kasi nandito yung pamangkin kong makulit. Yan, ganyan. Mararamdaman mo yung excitement. Affirmation or appreciation is you telling yourself na na-appreciate mo yung sarili mo. Kasi not everyone gets the chance to appreciate yourself. And lastly, second to the last is the visualization. So dito ko dinadaan yung process where you think about, ano ba yung mga
goals ko. We talk about health goals. I make you picture out very specific, very clear na ano yung gusto nyo makita sa ano nyo sa mind nyo. Kasi clarity is power. So once you see it in your mind so clear, ano yung vision mo for your health, for your relationships, kahit wala pa siya ngayon, 5, 10 years pa siya, ini-imagine mo na para ready yung mind mo pagka dumating na yung opportunity. You think about your family, your business, how big is your bank account, yung advocacy mo sa mundo mo. As long as nandun ka sa state na yun, talagang pinapractice mo yung mind mo to receive it, yung actual physical na embodiment na niya pagka nag-actual dumating. And of course, yung last phase, we surrender all of this to God, to the Almighty, to the Creator, to someone more powerful. Kasi obviously, hindi lang tayo gagawa ng mga pangarap natin. Siya pa rin ang magdidictate. And the mere fact that we're given the opportunity to visualize, i-offer pa rin natin sa kanya, oh Lord, ito na yung gusto ko to, pero kung malapit-lapit to sa gusto mo, sige, thank you. Kung show me the way. Lead me, Lord. Kaya nga yung favorite song ko, pagka piniplay natin tong Surrender, nagpa-play kagad ako ng Lead Me, Lord. Yan. Okay, na-appreciate nyo ba? Quick recap lang ng bakit ko ginagawa tong 6-phase meditation. So 6 phases nga yun ulit. Grounding, clearing, gratitude, appreciation, visualization. Ano nangyari? Yan. Sir Mark, nagustuhan nyo to last week, no? Yes, Coach. Talaga naman. Nagkaroon tayo, na-miss nyo yun eh. Tagal-tagal nyo na-miss yung pa-meditation natin. Kaya, Okay. din ako nakaraan. Yan, sige. So, ganun lang. Ganun yung 6-phase meditation. And ito yung mga kasama natin last week, pati yung mga nanonood ng live. So, ayan. So, nandito na tayo. We're actually gonna revamp. We're just gonna pick up different points from the rich friend, poor friend, unlocking the secrets to be a rich friend. Pero hindi lang yun yung pag-uusapan na. We're gonna talk about yung financial planning pyramid. Okay. Is everyone familiar with Abraham Maslow's hierarchy of needs? Familiar? Narinig niyo na to? Miss Sons, familiar kayo dito, no? Yeah. Yes. Ito yung hierarchy of needs. So explain ko siya. I think this is in behavioral HBO, Human Behavior in Organization. Yan, tama. Behavioral organization tawag sa amin nun. HBO. Excuse me. Ayan. So, nung they discussed to, they were talking about 3 main things na dinadaanan ng isang human. So, kaya ko to ina-explain kasi later on, na-explain ko siya in relation to your financial plan. Dahil uminom muna ako, nagkaroon na ng lubricant yung aking lalamunan. So, we all start with our basic needs, Abraham Maslow's hierarchy of needs. And it involves physiological needs and safety needs. So ano ba yung physiological? Nandyan yung food, nandyan yung water, nandyan yung warmth na meron kang physical na nag-aalaga sa'yo, nakapahinga ka. Basic needs. We also talk about yung safety needs. Yung security, meron kang bahay, may tinitirhan ka. That's basic needs. We move on to psychological needs. Nandyan yung belongingness, yung mga relationships, intimate relationships with your family, with your friends, psychological yan, all in the mind. Esteem needs, ito na yung mga prestige, feeling of accomplishment. Yung talagang feeling mo, wow, ang dami ko na na-achieve, bang, ganun. Esteem needs. And lastly, self-fulfillment needs. Self-fulfillment needs is the achieving one's full potential, including creative activities. Kaya ang question ko is ngayon, today, na-imagine nyo ba yung sarili nyo? What is the feeling na pagdating ng time, ano ba yung self-actualization? Ano ba yung fulfillment na hinahabol ko sa buhay ko? What do I desire in my life today? Na makakabuti sa pamilya ko, makakabuti sa sarili ko, makakabuti sa business ko or whatever. Currently, ba meron kayong top of mind na naiisip? You can actually share. I'll get some shares. Ano kayong naisip yung mga self-fulfillment needs?
Ano ba yung mga try nyo pa i-fulfill up to today in your life? Meron ba kayo naiisip? We can actually share si ano. May sons, gusto nyo ba Akin, coach. Sige. Sa akin siguro yung, sa akin on myself for being a counselor for international student when I was in God, it's very challenging na yung mga estudyante na medyo expelled na ng UK. Alright? Tapos, when I handle them, so talagang na-nurture ko, na-counsel ko ng maayos, na-guide ko yung mga batang yon. Tapos meron na akong next year magtatapos ng law. Yung mga sakit ng ulo tong bata meron na akong napamasters. Okay? Kagagraduate lang last year. Tapos merong magtatapos ng business. Ayun yung mga tipong, tapos meron pang isa sa US na thankfully, ano yon, first time nakatapos ng isang taon. Meron akong isang dysclasia. So far kasi, sa akin, hindi, fulfillment ko yun sa sarili ko na kahit paano, nung hinandle ko yung case ng mga estudyanteng yon, nagkaroon sila ng pagkakataon na makatapos, tapos napagkatiwalaan sila ulit ng parents nila. Kasi nakapag-delivered sila. So for me, yung deliberation nila, parang na-fulfill ako doon, na-deliver ko rin sa sarili ko. Ganda. Ang ganda ng self-fulfillment yung Diba? goal. Oo, So amazing. it's not term of money always. Kumbaga yun talagang, mas akin, ano yun self-esteem sa akin yun. Ang masasabi ko dun, Miss Sons, ang na-imagine ko dun kagad is human trophy sila. Yes. No? Parang, Talking. parang balor ko sila. Alam mo yun? Tapos yung parents, tsaka yung mga brothers, until now, oh, finally, Sony, because you guide them. Nag-graduate din yung kapatid ko. Tapos yung nanay, yung naging best friend ko yung nanay niya, kasi hindi nakikinig yung batang yun, medyo stubborn, pero matalino yung kumukuha ng law. Sabi niya, finally, Sony, meron din siyang kahit paano pina-follow. Sabi niya, pagdating sa'yo, when I mention your name, sabi niya, okay, ma'am. Kasi dati wala talagang kinatatakutan yung anak ko. Sabi ko, hindi siya natatakot sa akin. Sabi ko, doktora, nakikinig siya because I listen to your daughter as well. So until now, kahit nasa golf sila, tapos mga Islam pa yung mga batang yan. Diba? So until now, from time to time, lalo na ngayong pandemic, they will text you, hi mommy, how's Philippines? You take care. It's something to me talaga na sobrang, masayang-masaya ako for them. Wow, amazing, amazing. Thank you for sharing that, Miss Sons. Grabe oh. Kasi literal na nagkaroon ka ng ibang anak sa ibang bansa. Oo nga, di ba? Oo, grabe yun. 1 year. First time niya makatapos ng isang taon. Oo, tsaka yung pag nagsasabi na, now I know how to be independent, you teach me how, kahit paano ginaguide mo. Kasi kahit nag-aaral na yung mga yan, I texted them eh. Minsan biglang abrupt na lang, oh, your assignment. Kasi ang parents nila minsan, hindi naman sila ginaganon. Yeah. Siguro, kaya yung mga bata, nag-open up din sa'yo. Yeah. Galing, galing. Thank you for that, Miss Sons. Yeah, definitely. Yun yung self-fulfillment na ina-achieve nyo ngayon. At the same time, yung mayroon pang more people you will touch sa future. Anyone else would like to share? Ano yung self-fulfillment goal nyo gusto nyo ma-achieve sa future? So, Lian, gusto mo Ako, coach. Sige, go. Mag-share ako. Ayoko. Ako, coach, yung discovering my purpose. Like, bakit talaga ako nandito? Kasi it's something na I really want to find out. But I know eventually I will. It's heartwarming and overwhelming for me sometimes to help other people in my own ways and, add value to them. Ang ginagawa ko kasi is I find ways, as much as I can to help other people. Pero hindi ko pa rin like yung clarity in terms of ito na ba talaga yung purpose mo? Yan, hindi ko pa yon nalalaman. But I think that's the self-fulfillment that I'm looking for right now. Wow. And so what you're saying is you're in the journey of searching for that self-fulfillment. Ayun, talagang tulong ng tao. Let's see kung ito ba yun. Maybe yes, maybe not yet.
Wow, okay, lapit. Total, bata pa naman tayo. Okay, sige. Anyone else would like to share? Meron ba gusto mag-share? Yung na-imagine yung self-fulfillment need. So, kahit yung mga nanonood sa live natin, you can actually type in sa chat box. Ano yung mga na-imagine nyo? Ano ba gusto yung ma-achieve? Or ano ba gusto yung ma-fulfill? I just want to share lang din yung my own personal self-fulfillment na sinistrive. I think also in the process, ang isang malaking bagay na namulat ako sa purpose ko is I think ang I have this I was given the talent to explain hard stuff, very complicated stuff, tapos papasimplify ko. So, dahil sa talent na yun, I've been doing different stuff, explaining stuff na mahirap, tapos tuturo ko na mas madali. So when I got into pagiging financial advisor, tapos nagbibigay ako ng mga tips. Tapos me doing it, iniintindi ko muna bago ko ituro lang din na mas madali sa ibang tao. Doon ako nagkaroon ng self-fulfillment. Kasi lalo na ngayon, after ilang years of doing this, 4 years, when I look at the funds or yung mga sumunod ng very strictly dun sa kanilang plan nila, sa kanilang mga different options na nilatag namin, sobrang nakakatuwa. As in, nung titingnan ko, one client of mine is at what? Her fund is around 90,000 pesos. Dati wala siyang nasisave. So, parang ako, wow. Yung isang friend ko, 4 years ko na siyang kakilala, sabi niya sa akin, "Sir, buti na lang nakausap kita, no? Other than meron ako nakatabi na, meron pa akong other funds na nakatabi na ready for mag-invest man ako sa stock market, mag-invest man ako sa sa family, pagka may kailangan yung family nila na magpagawa ng bahay, sobrang dali. As in, ganun ka-instant. Dahil lang they followed the plan. Dun sa akin yun yung fulfillment on my end. Kaya rin siguro nabuo tong Rich Friends community. Seeing people just get rich in mind, heart, and of course, Wealthset as well. Yun. So, I think natuwa ba kayo doon? Cool, no? Abraham Maslow's hierarchy of needs. So, ngayon, I'll share with you yung next portion, which is, ayan. So, I got this from islandsavings.ca. Ang cool lang kasi ng diniscuss niya kasi from the hierarchy of needs, in-explain dyan na meron din hierarchy of needs for financial planning. Palaan yun. So, I think before, long time before, if you were able to attend yung mga dating session natin, we explained yung financial freedom ladder. 5 steps lang yun. Ito naman, as in next level. As in bubuoy natin from the time na marunong ka na tumanggap ng pera, which is yung basic needs. Marunong tumatanggap ka na ng money, paano mo siya i-handle? Managing your money. Paano mo siya, unang-una, paano mo paparamihin pera mo? Tapos paano mo ma-manage? Kuha ba? Di ba exciting yun? Nag-start ka, basic needs yan eh. Ano ba yung mga current expenses ko? Alamin ko muna saan napupunta. Napupunta ba siya sa party-party lang? Pagkain lang ba sa bahay? O sobrang dami ko ba ang pinapamigay? Kasi sobrang generous. Or nainuuna ko yung iba, hindi yung sarili. Or what else? Creating that steady cash flow na kahit ano mangyari, may mawala man ng isa, may mawala man ng pangalawa, alam mong you're set for that month. You're set for the next ilang months. That's managing your money. Number 2, building your safety net. So this safety net is all about creating your backup plans, creating your emergency funds, creating yung savings mo. Diba? Tama, kayo nakausap ko na kaya karamihan dito eh. May mga savings kayo, diba? Nakakatuwa when we all started, may savings tayo, may iba pinangtatabi lang natin, nasa bangko lang. Some of it nilalagay natin sa other vehicles pa. This also involves yung protecting yourself kasi income yun eh. Pumapasok yung income natin na what if knock on wood, something were to happen to you. You put in that insurance just in case may mangyari sa income mo. Kaya dahan-dahan tayo naglalagay ng mga natin eh. Mga VUL, naglalagay tayo ng mga term insurance, health insurance. Lahat ng mga yan kasi just in case. Nasa level 2. Level 2 pala, basic needs. Yes, ganun ka-important yung mga other stuff na. Hindi lang dahil sa, meron I also represent an insurance company. Pero, nilalagay natin siya sa concept ng hierarchy of needs, boom. Yun kagad yung base.
part siya ng base. Aside from building that income, building that steady cash flow and managing it well, you also have to protect it. Kasi just in case, paano kung may mangyari? Next, we move on to the next one, which is accumulating wealth. So dito na tayo start nag-i-invest. Nagkakaroon tayo ng mga stock investment, real estate, mga bonds, lahat ng mga kakaiba. Diba? Tingnan mo, saving for retirement. So iba, marami nagpa-plan for their retirement, right? Oh, so for example, if you plan to retire on 60, 65, nakahanda na ba from 65 to 80 years old? Kung ako magre-retire ng mga 50, 55. Ang iniisip ko is paano ko mabibuild yung funds ko na okay ako hanggang 80 or up to 100 pa nga, just in case mas mahaba pa yung buhay. Number 4, preserving wealth. Enjoying the financial confidence na kahit anong mangyari, marami ka na nakatabi. Marami kang vehicles na gumagalaw. Setting you up for success. Nandiyan yung turning retirement savings into income. Maybe yung savings mo nakatabi, tapos nagbibigay sa'yo ng magandang return. Marami tayong mga ganong mga options. Lalo na ngayon. Itong pandemic na ito, proof na maraming opportunity to actually set aside a certain amount of your money, tapos lalaki pa siya. Kahit papano. Which is better than the bank. O, kasi yung banko less than 0.25% na lang per annum. Oh, diba? Masyakit sa bulsa. Oh, kinakain lang ng inflation. And lastly, kaya ako nagustuhan tong full pyramid na to kasi it's leaving a legacy which involves self-fulfillment. Ano bang plan mo? Paano mo ba ita-transfer yung pinaghirapan mo to your next generation? Paano mo ba ita-transfer? Maybe okay na yung next generation mo, nakahanda na. Paano mo matutulungan yung charitable event or a charity you want to help, a foundation you're creating? Paano mo what if may nangyari sa'yo, or what if gusto mo, pagka naiwan mo na yung mundong ito, yung legacy mo is binild mo tong foundation na to, pwede ka mag-set up ng mga different funds for that as well. And of course, pagkapaplanuhin mo, paano imamana yung mga negosyo mo. Kasi maybe gumawa ka ng maraming negosyo, 10, 5, 3, tapos meron kang 3 anak, di ba? Tig-iisa sila. Paano mo ita-transfer efficiently? Okay? Exciting. Cool, no? Cool. Nagustuhan nyo to? Sino yung first time nakita tong pyramid na to? Meron ba first time? Second time? Or mas naintindihan na siya? Okay. Galing, no? Na-appreciate niyo yung correlation niya with the hierarchy of needs. Thank you, Ms. Sons. And everyone else, okay naman? Meron ba kayong mga parang biglang, wow, aha moment with this diagram that I showed right now? Bago tayo mag-move on sa next slide. Kasi good review at the same time parang new knowledge na wow nga, no? Dati pinag-uusapan na yung JM na mag-insurance ka. Hindi. We talk about building your money first. Set up. Sir Mart, may gusto kayo share? Okay lang, Coach. Pero parang lalo ko nga naintindihan na talaga. Di ba? Narinig ko na rin to before pero mas lalo kong naintindihan ngayon. Kaya na-excite na naman ako kung ano pa yung susunod. Exactly. Yun to everyone who's here, Sir Mart, isa yan sa mga mga bata. Mga bagets yan si Sir Mart. Pero he's still here seeing yung next level of himself. O nga, kung nasang stage ka man dito, Sir Mart, makikita mo kagad, ano pa pwede kong gawin pa? Ando pa ba ako sa preserving wealth? O sige, kung preserving wealth tayo, paano ako maghanda for living a legacy? Nag-prepare nga ako, Coach, for a retirement business. Yan ang binibuild up ko ngayon. Wow. Ano yung maging ko na in my own hindi yung partnership. Okay lang din partnership pero mas the best kung sarili mo. Oo. Alam ko na kung bakit kasi yung mga kwento mo dati napasok ka na may partner. Oo. Mahirap eh. Oh, pwede. Actually, later on, mag-explain ako mga other than the vehicles you can use. Anyone else would like to share? Ano yung mga, parang wow nga, cool nito ah. Welcome, Mark Clarence. What's up? Bagong dating eh.
Kumusta ka dyan? Hello. Mukhang G na G siya dyan. Ikaw, Drew, na-appreciate mo to. Something different, no? Hindi ko to, ngayon ko lang to in-explain. First time. Appreciate siya, bro. So, syempre, kumbaga parang other means of checking din kung ano yung current na meron kayo. So, yun naman talaga ang thing about investing. Marami naman ding bago talaga. And siguro ang ano na lang din dun is minsan, ando dun yung, syempre, pinaghirapan mong ipunin and everything. So, hindi mo rin maitatanggi dun sa iba na if nakarinig ng mga bago, parang hesitant at first. Pero syempre with the team naman and syempre andyan naman din ikaw magtuturo sa amin. Mas ako yung level of confidence mo mas nakakakampante siya. Yan. Thank you, Drew, for that sharing. Yeah. Kasi pag kaya natin ito di-discuss yung ibang concepts umuulit, pero it just solidifies yung mga dati ko rin naturo. And kaya ko nga ina-explain, pag may mga bago ako naririnig, try ko muna. Oo, share ko siya from time to time, pero pagka wala pa akong results, hindi ko share muna. Pagka may result, papakita, yan, ito yung ginawa ko, pwede naman. Try nyo, why not? Kasi daming ng vehicles ngayon. So before we actually move on to the next, explain ko yung old financial freedom ladder. But it's still applicable, hindi man siya old. Pero I think it's really nice para ma-appreciate nyo lalo yung parang yung complex kasi yun Parang complex yun, basic needs, psychological needs, tapos self-fulfillment needs. So you always start by increasing your cash flow. So cash flow can be increased by many ways. So isa nga sa mga na-mention ko lagi is you can actually, unang-una, manage your money well. You can actually ask yung mga rich friends, advocates natin. They're in the room, pwedeng sila yung nag-invite sila dito sa Zoom or kung wala, ako yung kausapin nyo, tanong nyo sa akin, Jem, paano ba yung mga money management na pwedeng gawin? Next, you can actually do freelancing other than the job. What I'm telling is, other than the job, ang gusto ko nga ditong, nabasa ko to kailan lang If you work 8 hours, you work 8 hours for other people's dreams, para sa mga pangarap ng boss mo, go home, work 2 hours for your dream. If you work 8 hours for other people's dreams, at least give yourself 2 hours when you get home to work on your dreams. If you plan on building something for your family, building a house, getting a new condo, syempre, increase your cash flow. Gawa mo ng paraan. And the only way to do it is do other stuff. And ang cool dyan, sobrang daming possibilities. Ngayon, dahil sa may mga trading, may mga nagte-trade ng markets. Pangalawa, meron yung mga nauso yung mga Axie, yung mga NFT games, non-fungible token games. Yung maglalaro ka, tapos meron kang kikitain. Yan, so mga Axie, may crypto blades, marami akong naririnig ngayon. So I've actually tried that, na-share ko na yun sa ating Facebook group. I've tried yung Axie, meron akong hinahandle. Di ako naglalaroan, nagma-manager lang ako. So, extra funds. Pero ito yung time na hindi pa tumataas yung price. Kasi parang nung time na to, 2-3 weeks ago, we got a team ng 85,000. Tapos hati kami dun sa profits. So, mag-withdraw kami lately, parang 30K yung profit. Not bad. Maghati kami doon 60-40 nung naglalaro for me. So, ganun. Parang ganun. So, ang daming ways. So, hanap ka as in be creative around it. Ang daming, kumbaga si World, sabi niya, okay, pandemic, bigyan ko kayo ng ways para kumita. Pero syempre, be smart around it. Tapos magtanong-tanong kayo sa tao bakit nyo gagawin. Or kung as much as possible, something na talagang willing mong, kasi yung iba doon, like, yung sa Axie, maglalaro ko, hindi ko talaga naintindihan yung game. Parang Pokemon na hindi ko alam. So may sinaswipe sila, tapos nag-a-attack. Kasi yung attack na nag-uuntugan lang. So, pero maraming na natutuwa doon kasi nga nagkakaroon sila ng, other than yung game, may income sila. So, what are ways to increase your cash flow? Do part-time. Si Miss Sons, nako, super rocker tawag, puro racket. So, tulad ko rin, meron puro racket. Yung coach di ba? Sayang yung oras. Totoo. Kasi kung meron naman kung meron kang... You learn, you earn. Yeah.
You're given 24 hours in a day. Oh, 8 hours na tutulog ka, 8 hours na nag-work ka ng normal work mo, tapos meron ka pa ilan? O may other 8 hours ka pa para kumain, manood ka ng movie. So ano gusto mo? Tanggalin mo yung manood ng movie. Bigay ka lang 2 hours sa other stuff. Additional income pa rin. And actually, you can actually be part of our team, be a financial advisor. Some of us here, yan, sila Drew, sila Joseph, sila Misons, are actually being part of our team already. So I'm training them to be financial advisors as well para generate additional income. Lalo na ngayon. Yun nga yung benefit. Ako, ang nagustuhan ko sa may work from home setup or lagi na pwede ng online, you don't actually need to meet physical. Oo, masaya mag-meet physical. Ako gusto ko rin. I definitely love to meet physical. Pero ang dami mo na sa save. 1 to 2 hours kagad sa traffic tsaka transport. O hindi nasa bahay ka na, either nag-client ka na noon, ang dami mo na kagad pwedeng nagawa. Increasing your cash flow. What else? You can actually start a business. Ang dami kong kakilala, nagbabuy and sell ng mga damit, nagbabuy and sell ng mga anything they see online. Mabibili na mura, tapos may benta lang mas mahal kasi mas friendly lang sila, mas magaling mag-market. It's all about marketing na lang eh. Yeah, those are cash flow, increasing your cash flows. Learning so far, nakukuha, parang good review na parang, dami po palang cash flow na pwede ko pag-isipan. Kaya yan sila Sir Mart, yan, galing din, racketeer din to eh. Madami din tong pinapasukan si Sir Mart. Pero again, check nyo rin. Paminsan Sir Mart, pwede nyo naman tanong, JM, nagawa mo na ba to na familiar ka dito? Kasi yun yung ginagawa ni Drew. Si Drew, yan, madalas siya magkukwentuhan kami. Uy, JM, narinig mo na to? Na-try mo ng pasukan? Kung hindi ko pa natatry, titignan ko, research ko, tapos na-try ko rin. Kung umokay, at least ako na nag-test muna. Naging guinea pig. Pero syempre na yung research ko, feeling ko talagang parang doubtful. Mas marami ka kasing pang so marami ka pang lagay. So ikaw muna. Grabe ka naman. Risk taker lang. Risk taker, pero may mga nakatabi na kasi. Siguro, kaya ko yung nagawa, bro, kasi itong 10 years, siguro mga 5, 6 years, puro tabi ng mga hindi siya mas safer assets. I see. So kumbaga kita na lang din yun ng mga assets mo. Hindi naman. Yung makita ko ngayon, nilalagay ko sa higher risk. Higher yielding. Yung mga dati ko, karamihan puro low risk eh. So sabi ko, hindi ako ganun kasaya kasi hindi din mataas yung return. So ngayon, doon na tayo sa malalaki return. Yun, nakatabi na yun. Hindi ko na magagalaw yun. Well, I choose not to touch it anymore. Diba? Interesting. Yan, diba? Si Drew, 7 years na tayo magkakilala, Drew. Tagal na pala. Tagal na. Kasi mag 7 years na ako sa office eh. Hindi, 7 years na pala. So, ang tagal na natin pinag-uusapan yan. Pag nung una tayo magkakilala, alam mo, click agad. Uy, ano ba yung mga pwedeng... Ikaw nga nagkwento sa akin ng mga seed funding, ganyan eh. Crowdfunding. Wala eh. Medyo, tayo dun eh. Siyempre, learning. Oo. Ayan, diba? Kaya hindi ko rin trinay masyado yun. Ayun, sige. So, at least ang dami. At least everyone is aware na maraming sources of cash flow. Next. Ayan. So, sabi kasi dun sa study, to get $1 million, you need 7 streams of income. So, sabihin, wag na natin $1 million. Sabihin natin 1 million pesos. So, magkaroon ka lang ng 7 streams of income, siguro, paalagaan mo lang mabuti. Ako, naisip ko lang ngayon, kung meron kang sources of income na, let's say, inisip ko lang, may work ka. Kaya pala, hindi pala nakashare yung PowerPoint ko. Buti na lang, napaalala mo. Ayan, so na-share na siya. Okay, thank you sa reminder na yun. Okay, so itong portion na Coach, to. excuse Coach, yan na ba yung second after the hierarchy? Yeah. Okay. Hindi ko ba napakita yung kanina? Wala po. Sabi ko na nga ba eh. Pwedeng balikan. Kasi ayan, sige, nagma-notes screenshot niya na to. Ito yung... Yan, okay na yan. Nakita niya na to. Yung hierarchy. Okay, sige. So ito na yung next. Yung increasing your cash flow. Okay? Good. Sige. So yan. So we talked about yung create different streams of income. Ako, ang opinion ko sa creating ganito karaming streams of income,
yung mga streams of income na to, as much as possible, yung more than 1 to 2, sige, pwedeng involved ka pa, fully involved. Pero yung 3 to 7, something na ibang tao yung umaasikaso tapos kumikita. Leverage business. Yun ang opinion ko for that. Imposible, not enough yung man hours natin. 24 hours lang. Imagine mo ko 7 streams of income. Parang tapos lahat actively involved ka. Kaya meron tayo active income tsaka passive income. Okay? Pangalawa is eliminating debt. So we talked about this before. Yan. As much as possible, differentiate good debt and bad debt. Good debt is for yung pagka umutang ka tapos meron siyang pagkakakitaan na mas malaki doon sa interest na inutang mo. Okay? Ang bad debt is umutang ka na, nagkaroon ka pa interest tapos wala pang kapalit na papasok. Naglalabas ka lang ng pera, ito wala man lang pumapasok para i-replace. Good debt kasi may inutang ka, nilalabas kang pera, pero may papasok siyang kapalit. Okay? Emergency fund. I shared this before. Emergency fund, I think for me, pinakamadali, kung napanood niyo yung isang talk sa akin, emergency fund is kung ano yung monthly expenses mo, today, i-times 10 mo na lang. Simplified. So, kung 20,000 per month yung ginagastos mo. Lagyan mo ng extra zero para sa emergency fund. At least. Minimum. So, kung 20,000, 200,000, kung wala ka pang emergency fund yan, dahan-dahanin mo na ipunin. Wag mo na manghayaan na wala kang pang emergency. Lalo na ngayon. Sobrang uncertain ng times. Diba? Ito kasi luma to, 3 to 6 times. Di na, times 10 mo na para mas madali. So, what happens when people have prepared for the emergency fund? They skip the 4th step. They go to the 5th step. Nag-i-invest. So, dito mga may investment. Appear. Yan, high five mga may investment. Ako rin. Yan, tama. May mga nag-i-invest. So, you can do business, you can do real estate, you can do paper assets. So, numerous choices for investment. So, later explain ko ngayon. Meron kang passive, meron kang active investment. Active investment would be yung business na nandun ka, inaaral mo, nagpasok ka ng puhunan, ikaw yung nagagawa ng mga stuff, yan, self-employment yan. Once you create a system, pumapasok ka pa rin nandun, pero at least you have employees doing most of the work. Okay, so other things, yung mga passive in nature, you have the stock market. Stock market ngayon nasa 6,000, below 6,500 na ata tayo, if I'm not mistaken. Check nga natin. PSEI. Ngayon, ang market ay nasa... Saan na tayo? Baba na market ngayon eh. Excuse me. Okay, check ko lang yung market. Share screen ko na para makita niyo yung aking. Ito ko to. Let's check the stock market. So, what I usually do, ano lang ako, Instagrams. Tingnan natin si market. Excuse me. Inuubo ako. Ayan. Ito ang market. Below 6.5 na nga tayo. Tama. We're at 6,000. So, mababa market natin. Para makita nyo lang na you can actually invest in the stock market. Lalo na ngayon. Check out natin yung yung charts. Excuse me. Bakit yun? Hindi siya mo po. Ayan. If you can see, ito po yung stock market natin ngayon. I-expand ko lang siya. If you can see here, lagyan natin ng date. Punta tayo sa 2020. My friends, papakita ko sa inyo yung interesting part ng stock market ngayon. Kaya para ma-appreciate nyo. This was 2020. Ito po yung time na nagkasagsagan ng pandemic. We dropped up to 4,600. Ito. We dropped to that low when the pandemic hit the Philippines. Tapos ngayon, from naging 4,800 from 8,000, almost half. Parang bumalik tayo sa 10 years ago na na stock market. Nag-reset in short. Tingnan nyo, 4,700. Nung okay na yung mga businesses, we got up to 7,300.
Okay, no? Parang yung mga kakilala ko, like, ito mga October yan, sila Birch, sila Joseph, nagbigay ako ng advice, sabi ko, mag-start na kayo. They started around September, October. So around here, nakita ng 5,800, tumaas na yung market. Ayan. Para makikita nyo, tumaas siya. Pero ngayon, with the Delta variant, with everything, makikita niya siya dito na. We're down again to 6,600. 6,200 rather. Laki ng difference, oh. Ano yung lockdown may kasalanan nito? Ito. This whole thing is about lockdown. Ito yung dates natin sa baba. August, July 30. July 30, ito yung announcement ng lockdown. Bam. Bagsak yung market. Kasi nga, umi-exit. Yung reason yan, supply and demand. People are getting scared. Okay, we need our money. Exit ulit tayo. Ganon yung ibig sabihin. Okay? Na-appreciate na parang, no, stock market. So ngayon, kung mababa ang market, kung tatanong nyo, JM, are you telling us to invest in the stock market today? Pwede. Pwede hindi. Kasi we don't know until when tayong tatamaan itong Delta variant. As you all know, ang ano niyan is karamihan naman yung mga may vaccine tinatamaan. Yun yung medyo scary part, di ba? Yung mga may vaccine tinatamaan din. Oh. So, next naman dyan is as you can see, bumaba siya. Hindi natin alam. Maybe dito, 6,100, nangangamba na to. Nangangamba yan. Pwede yan bumaba ng 6,100. Ang question is, Jim, bibili na ba pag umabot to? We don't know. Pwede. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero ako, I'd suggest, habang bumaba, bili ka lang. Pasok ka lang. Pwede naman yun. Pero, don't expect it to go up anytime soon. Okay? Don't expect it to go anytime soon. Malamang yung pagbabayan dito, magaganyan-ganyan lang yan. Yung drawing, yun yung most probable thing na mangyari. Bababa siya dito, tapos magaganyan-ganyan lang siya. Hanggat hindi pa tayo nagkakaroon ng positive na feedback from the markets. Okay? Learning. Ayos ba? Natututo ba? Mga numerous options ng investments. Next, we have, and we also have, share ko ba? Meron din tayo mga, real estate. So, hindi ko na napapakita ng drawing ng real estate. Real estate, ang daming possibilities. Ako, I really want to, nung last week kasi I went to Los Baños. So, sabi ko, shit, ang ganda naman ng place na to, may mga hot spring. So, pwede ba maghanap ng mga property dito? Tapos nung nag-check ako, medyo ako lang pala budget ko. Akala ko mura hindi pala. So nagtitingin-tingin ako, sige, okay lang. Ipon na lang ulit muna bago makakabili. Pero yan, condos, they're still there. Don't expect it to increase in price in a year. Pag pumapasok talaga ng real estate, hawak niyan 2, 3 years, 4 years, 5 years bago magkaroon ng mag-generate ng talagang significant reward. Kaya ang cool dito, yan yung tawag ko dyan, when the rich get richer. Kasi bumababa yung market, may pondo ko, pasok sila pera. Pwede ako mag-ipon lang, di ba? Yan. Another, business. You can actually do business. Maraming nagbe-business ngayon. I have friends into food business. What they do sa food business, meron silang mga company, sila yung parang nagki-cater, nagpapadala ng mga meal. Tapos naghahanap lang siya ng mga partners to fund yung pagpunta. Kumbaga wala siyang kapital, siya lang magluluto. Tapos meron siyang kita doon. Guling, no? Pupondohan lang nila yung kainan. Kasi may ganun akong friend eh. What she does, may usapan, tapos may kita ko. Not bad. Bad na rin. Some people invest in the forex market. May friend ako nag-aaral ng matindi sa forex. Shout out kay Dan. Wala siyang Facebook kaya hindi niya ito makikita. So, kaya meron siyang into forex. He's learning very deeply yung markets up and down. Kumikita kasi yan. Compared sa stock market kasi ng Philippines, hindi ka pwede kumita pag bumababa market. Ang forex kasi kahit bumababa pwede kang kumita. Kahit tumataas pwede kang kumita. Okay? Kasi yung position yung parang sabihin natin kunwari nagpe-predict, I predict that this price will go down. So kumikita siya pag bumababa yung price. I predict pagka tataas tong price. Kikita rin siya pag tumataas. Okay? Another, cryptocurrencies. Familiar sa cryptocurrencies? Interested? Yung mga parang, ano pa yan? Yung mom ko rin, sabi, Jem, ano mo nga, pasok mo ko dyan. Sabi ko, ma, hindi ko nga rin siya naintindihan.
well, gets ko siya. Pero yung unang ano ko sa kanya is, ano yung fundamentals? Eh, ang fundamental niya for me is supply and demand. Purely supply and demand. May taong gumagamit, may taong gusto magbenta, may taong gumagamit, bibili. So, tumataas ang price. Higher demand, tumataas ang price. Once na tumaas masyado yung supply, tapos bumaba yung demand, price will come crashing down. Yun yung interpretation ko sa kanya. Kaya nga ngayon, like ito, yan. Meron na nauso yung mga NFT games. NFT games are like play to earn ang tawag nila dyan. Yan, example dyan, yung mga Axie, yung mga Crypto Blades, yung mga may mga Dragonary, di ba? Parang what? Mga parang akala mo, pwede ba yun? Kikita ka, maglalaro ka lang, yes. Apparently, what they did is they gamified the whole using yung cryptocurrency. So, what they do, they buy an asset, which is a crypto asset. Tapos, mangyayari is, yun, you use yung mga cryptocurrency to buy, to consistently transact using those cryptocurrencies or tokens. Kaya, nagkakaroon ng demand, nagkakaroon ng supply. Kasi laging gagamitin eh. Parang yun yung nag-create sila ng world, they created a world na yun lang yung pwedeng gamitin. So, papasok sila ng money, yung cash mo, peso mo, pupuntahin mo dun sa isang crypto, gagamit ka ng system para dun sa game na yun, and para magamit mo yung game na mag-generate ng more of those cryptocurrency, they will also use a different cryptocurrency na mas mura. Pero gagamit ka lagi. So parang umiikot siya. Kaya siya nagkaroon ng sarili niyang supply and demand. Interesting. Ako na-amaze ako parang, pwede nga, no? Sa akin, logic-wise, parang sustainable in a way. Kasi basta ma-maintain mo may cut-off ka ng supply, tapos may demand ka naman na tumataas, once ma-reach mo yung cap ng supply, tapos everyone keeps on using it, tataas at tataas yung price nun eh. Hahabol yung price. So to the point na parang, wow, kumikita nga sila habang naglalaro. So interesting. Still interesting. Familiar kayo ba dito? May mga questions kayo so far? Coach. Oh. Yeah. Coach, in addition to that, kasi yung cryptocurrency na yan, na-popularize yan because of the technology of blockchain. Yes. Actually, siya yung technology na dinadaanan noon. Yung blockchain, 2009, yung Bitcoin, tsaka yung mga cryptocurrency, di ba? Yun yung naging backbone eh. Yung blockchain, yung backbone, siya yung technology na ginamit. Tama. Ngayon, nag-diversified na yung blockchain. Yung blockchain were used by the banks, okay? So, lahat ng mag-ship into blockchain technology, siyempre, mabibiyayaan yung mga iba pang gumamit. Di ba? Yung ganun ang nangyari doon. Kasi ang blockchain ngayon was used by manufacturer. Okay? Tapos may mga country like Sri Lanka, yung central bank nila, they ship into blockchain. Okay? Tapos may mga country na ginagamit na sa election yung blockchain kasi siya technology of trust. Hindi mo siya no one can hack currently now. Okay? And no one owns it. Okay? So, it's a cluster of computer. Kasi course namin yun sa school eh. Kaya medyo alam ko. I remember na kwento niyo yun before. Oo. So, ngayon, pati yung kahit na yung mga, that's why Amazon is really pushing this. Tama yung Amazon, sobrang sila na sa hype ng blockchain ng Amazon, IBM, yung mga Chase, JP Morgan Chase. Okay? Wow. Sila yung mga, kaya talaga ngayon parang hindi lang siya ginagamit na sa cryptocurrency, kaya na-carry over pati yung cryptocurrency. Ang nangyari doon. Actually, ang Asian Institute of Management, they have that as diploma courses, short professional courses in Asian Institute. But I think they are parang specialized sila into cryptocurrency. Pero kung tutusin yun, not only cryptos ang hinahandle ng blockchain. Hindi po. Kasi actually, ang blockchain, yung head namin yan, meron siyang NGO. So sabi niya, that's why I specialize on this kasi worldwide yung NGO niya for charity.
okay, para yung mga ibang sinisweldo, kasi mga NGO dito, lalaki ng sweldo, diba? Sabi niya, Sony, it's too shameful to my donors na ang na ang donation nila, instead na mapunta sa charity, napupunta sa sweldo ng mga tao. So, right there and then, in just a click, I can see everything transparent. So, yun yung technology. Tapos, kunyari, accounting ka, okay? You can use this technology to simplify your accounting method. Siya Okay. yung siya yon. So, it's simplifying technology that cannot be tampered, but everyone can see. Okay, kaya pala. So, kaya Yes. yung mga ways na papunta dun sa mga wallet, Wala, specific code yun eh. Wala. yes, specific cryptography ang ano nila doon. 'Di ba, imbes na kunyari magpapadala ako sa US, 'di ba? Minsan sa bank pa ako. Tapos Oo. yung bank na pinadalan ko dadaan sa isang bank sa US bago makukuha ng tao. Ang daming silent. With blockchain, no, from person A to person B direct. Shucks, ganun lang ka-simple. Kaya Kaya sobrang talagang ganun. Tapos, ewan ko, isang manufacturing, natitrace nila pag nag-purchase sila ng raw material, they can trace from this system, from the technology itself. galing. Amazing. Oo. Nakakatawa. Tapos amazing, no? tapos sa mga hospital, yung mga nurses minsan tatanong, how? You can apply it sa medical industry. Sabi ko, paano nangyari yon? So the technology itself. Yes. Galing. Kaya pala na kung na-apply siya sa mga business, sa Yes. banks, pati sa games, madali nila tuloy na-apply. Yes. True. Kaya nga ngayon merong yung isang university namin sa UK, in the peak of pandemic, they launched marketing gaming on how to market games online. Aha. So ang Using daming mga blockchain. European, yes. Ayan yung sinasabi mo, how to market it. So magmamanage ka ng tas how to market it. Para yung para sa games. Oo nga, tapos yung game, it moves by itself. Yes. Ina-adjust lang nung mga developers para Yes. yung economy yung mga coins Yes. na lumalabas, mamamanage, hindi siya yung Yes. magkakaroon oversupply. Yes. To direct to mas the point. excited ako ngayon. Oo nga. Nakakatuwa. Alright. Okay, so makes sense ngayon. Siguro share ko lang kasi yung experience ko dito sa mga, kasi alam ko most of the people here interested kasi lagi nila tayo, Jem, ano ba itong mga nauuso? Papasok ba ako? So ako, pumasok na ako para lang, sabi ko, sige na, try na natin. Total, may extra funds. So for example, itong Axie nga ngayon, para lang ma-appreciate ng everyone, paano nag-work yung ang ginagawa kasi niyan, so meron nga yung mga parang Pokemon toys na nasa you buy it. Ngayon, isang ganun, 3 kasi kailangan mo, you required 3, isang ganun mga $400. $400 isa. Tapos hindi pa yun yung pinakamaganda. So parang sabihin natin 500 each. So $15 para lang dun sa game, para lang magkaroon ka ng team. So ilan na yun? 70,000-80,000 pesos. 1.5. Oh, Tapos mga coach, ano yun, inilalaban mo siya? naglalaban sila. Tapos may price ka makukuha. Yung price na makukuha mo, cryptocurrency or an NFT rather, may token ka coin. makukuha. Tapos yung para mo ma-transfer sa ibang doon sa mga wallets, pagka tinransfer mo siya, dadaan siya sa blockchain eh. So ang gamit ngayon yun yung technology na dinadaanan for buying and selling. Yeah. So yung technology na yun, may bayad doon. So parang may Kaya talagang tumataas. Yeah. Ang galing nga. So parang so wala palang choice kundi tumaas. Yes, talagang tataas siya kasi nade-develop siya ngayon eh. Tapos yung mga yung mga blockchain developer ngayon, highest paid yan, especially sa mga first world country. Kasi pwede kang mag-work remote. Oo, iba kahit ibang bansa ka pa nag-work. Oo. Basta maganda lang daw yung computer connections mo. So, times 2 ng, kunyari, nasa Australia ka, kung 20 Australian dollar per hour, pag blockchain developer ka, ito times 2 yun ng government o ka ng company. Kasi mataas yung demand. Grabe, ang galing lang. So kasi yun ang doon, hindi siya nahahack na technology.
Or sabi nga, kasi controlled ng blockchain collective worldwide. Yep. I think yung mga concern, kasi meron dito mga nagtatanong, yung concern nyo is, bakit may mga Reddit sinasabi na hack yung account? Dahil yun, na disclose mo yung password mo, may mga special passphrase yan dun sa wallets mo. Pag nagkamali ka ma-disclose sa wrong person, ma-hack yun, obviously. Kasi nga, pero sa blockchain kasi hindi. Ang kunyari, nag-transfer ka ng pera, hindi kunyari 1 BT, hindi. Cryptography. Tapos, makikita mo siya na na-transferan ka. Pero, pag na-check yun ng isa, iba-block na siya. Magpuproduce siya ng panibagong chain. Kaya blockchain. You can check, but you cannot tamper. Kaya pala, kasi for example, pakita natin yung stop share. Pakita ko yung isang screen ko. Meron kasi akong wallet na naka-connect siya sa connections. Pakita natin. So dito, ito. Meron kasi akong MetaMask. So pagka titingnan ko itong MetaMask, ayan, may kita ko yung transaction. For example, ito, claim XP rewards kasi naglalaro ko ng Crypto Blades. So yan. Ito siguro yun. Yung kung ano man yung code na tong naglabasan na hindi ko naintindihan, yan na yun. Kaya hindi, makikita ko na nagka-transaction, pero hindi ko na siya, wala na akong way para baguhin siya. Makikita mo lang siya. Cryptography yung tawag nila. Galing. Mas gets ko na ngayon bakit siya ganyan. Ayan, so ito lang, nakikita nyo yung screen ko na may lumabas na transaction something. Ayun. So para lang ma-familiarize kayo. Yun, so yan, meron din niya akong tinatry na bago, which hindi siya ganun kabago, nag-crash nga yung price nito, pero nung nag-crash yung price, bumili ako, which is Crypto Blades. Kung fan kayo ng mga Mafia Wars, baka may iba dito younger ones, yung Mafia Wars 10 years ago nag-start ang Facebook, may mga game na kiniklik-klik mo lang tapos iipon ka lang ng charge, tapos may kalabang ka na, masaya ka na doon. Ito, similar yung concept niya, pero yun nga, pwede kang kumita. Pwede nyo explore yan. Kino-compute ko Nung kino-compute ko, ang puhunan ng mga 8,000 to 9,000 pesos, kaya mo mabawi in 20 days. Based on numbers na kinalculator ko lang. So, pwede nyo rin ma-explore yun. Pero again, it's just, it's still a game. Hindi mo alam developers are changing rules. Kaya dati kasi parang 2-3 days lang daw bawi na. So parang unrealistic. So ngayon, medyo realistic, 20 days. Coach, would you believe dito sa Philippines, yung sabong, online na rin? Oo nga, nakita ko yun. Blockchain din ba gamit nila for that one? Hindi ko alam. Okay. Alam ko lang yung iba nagbabayad ng mga crypto. Yun yung transaction niya. May iba. Pero hindi ko alam kung everything blockchain. Online. Amazing. Yan. So nakakaliw lang. So para lang aware kayo na may mga different stuff. Okay, so yan. Sige, ito. So makita ko na net, so at least alam nyo na maraming investments. Kaya nga natin ginagawa, everyone skips the final step. Yan. Whenever they invest, they skip the fourth step, which is protection. Yan. So para lang nare-remind yung mga taong bayan na meron po tayong pinoprotektahan, which is part of our basic needs. So it's like building a house where hindi mo itatayo mo siya sa hindi ganun kagandang soil. Diba? Parang nag-invest ka, gumawa ka ng napakagandang bahay, pero tinayo mo sa hindi magandang soil. So ano mangyayari? Pagka may dumating na bagyo, ano mangyayari sa bahay na to? Mawawala. Sad events, sickness, accident, death. Yung mga pinaglalagay natin sa crypto, pinaglalagay natin sa stock, sa real estate, bagyuhin tayo ng buhay, magkasakit, ma-COVID, etc. Bam. Paalam investment. That's why we need to create a foundation. This foundation is actually the protection. Excuse me. And protection, unang-una, actually, iba na yung flow nito. Pero on my end, protection starts with retirement. Preparing for your retirement, kahit nagtatabi ka ng retirement fund on a regular basis. And kasama na rin dyan, of course, yung life insurance and health insurance. Life insurance is pag natsugi, knock on wood, pagka may nangyari, you were taken out of the picture, meron pondo na may bibigay sa yung insurance company. Number 2, health insurance. If, for example, nagkasakit, hindi ka naman kukuha sa savings mo. The insurance company will give you money so that you'd be able to pay for yung mga medical procedures mo. Okay? Para sa mga to, yung mga critical illnesses, stroke,
cancer, heart attacks. Kasi mahal eh. Mahal ma-stroke, mahal ma-cancer, mahal ma-heart attack. Yung recent na naalala ko, ma-heart attack ka, automatic 2M. Pagka ano yun, yung hahatiin, pagka bypass ka, yun. Automatic 2M. So life insurance is like having a fire extinguisher in a restaurant. Quick question, pag mag-restaurant ka ba, gusto mo bang may fire extinguisher ka? Gusto, di ba? Oh, but ang next question dun is, gusto mo ba siyang gamitin? Gusto mo bang gamitin tong fire extinguisher? Hindi, ayaw na ayaw. Ayaw na ayaw. That's life insurance, something you really want having, pero you don't want to use it. But it's still always good to have one. Okay? Another is health insurance. Imagine niyo na lang yung buhay mo, nagpapatayo ka ng, meron kang plant, yung plant no pinapalaki mo, so plantita dito, di ba? Pinapalaki niyo yung plant na to. Siyempre, meron mga pest, may mga, pwede yung mga animals, biglang kainin nila yung plant. Health insurance is like creating a bakod. Kaya-create ka ng harang sa plant na yan para maprotektahan mo siya habang maliit pa. Kasi by the time na malaki na yung plant na yan, kahit dumami yung pest, kahit may mga animals pa na umatake, hindi na kaya. Pero habang ngayon, bata pa, baby pa yung plant na to, alagaan mo siya. Okay? And of course, retirement. And ang okay dito, it's not only having plan B, plan C, but also having a plan D. Kaya we're having all of these things. Marami kong sinishare sa inyo mga ways na mapagkakitaan para makapagtabi na mas maraming money. Para meron kang plan B, plan C, plan D. Hindi ka kamot ulo na lang na, ay, yun lang yung hinanda ko eh. Diba? Okay. So, with that, and actually, meron tayong mga products. We have like VULs, insurance with investment. We have purely health insurance plans to cover all of this. But dahil sa tayo, limited time, you can actually contact yung mga friends nyo. You can contact me, yung mga Rich Friends Advocates. Yan, yung mga kakilala nyo dito, sila Miss Sonny, sila Joseph, sila Drew, yan, sila Marie, and you can actually contact them pagka gusto nyo mag-concern. Or meron kayong mga gusto i-share. Uy, GM, I think makakatulong to sa isang kaibigan ko. Sabihan nyo lang sana. You can connect us to them. Kami bahala sa inyo. Okay? Okay. Another way of actually adding value to yourself is on our end, sa Rich Friends community. Gusto namin mag-share ng opportunity to be a Rich Friend Advocate. So sa mga gusto maging Rich Friend Advocate, some of us here, Rich Friend Advocate na yung kung gusto nyo maging part ng team namin, no worries, you can actually be part. So what's in it for you? So explain ko ito quickly lang. So you can actually have time freedom, additional time for you. Yung 2 hours mo, gamitan natin ng paraan. 5 to 6 digits unlimited income, monthly bonus, work from home, health, medical benefits, travel incentives, retirement benefit plan, group life insurance, and lots of training and development. Okay? So ito yung sample lang ng kinikita ng isang full-timer. So this is not mine. This is a friend of mine na isa sa mga magagaling. So yan, 311,000 during last year pandemic, kasagsagan ng pandemic. 311,000 one cut off. Not bad, not bad. Not bad. Okay, bigyan natin ng isa pang example. Okay, so ito naman, hindi ako to. This is one of the people I'm training. Okay. First coded na, newly coded. Ibig sabihin, kakapart lang ng team. 1 month, half month, 21,900. Not bad, not bad. Ayan, meron pa tayo, half month lang din, 12,000. Same person, so in a month, naka 30,000 siya additional income aside from their current work. So if this is interesting for you, can actually message me, sabihin, JM, parang interesting yan. Can I learn more about it? Okay? So ito yung mga requirements of if you want to be part of the Rich Friends Advocates. Unang-una is you have to have a insurance policy. Number 2, interview with the UM. Ako yung UM. Number 3, online training. Yan, si Miss Sons mag-start sa August. Ay, August na. Miss Sons. Pa-start na yan si Miss Sons. Seed and Assembly, naka-attend na yung iba dito. Baka familiar kayo sa Seed and Assembly. It's an onboarding with our sales manager and branch manager. Yung IC exam, hindi siya waived. Actually, isa-schedule lang yan. And of course, complete application forms and other paper assignments and unit meetings. Yan. So, ang question ko lang ngayon, are you guys learning a lot from this evening session? Marami kayo napulot this session. Thumbs Yes up naman. naman, Coach. Yan, thank you so much. So,
siguro one final message before we actually leave. Man is the sum of all his choices. Lahat tayo, we were given the chance to be part of a team, part of an organization, a corporation, doing all of these things, nag-i-invest, nagkakaroon ng mga kung ano-ano pinapasukan natin, nag-attend ng learning session kahit gabi na. And yeah, lahat ng to nag-accumulate para sa atin lahat. Okay? So I just want to get some shares. What are you learning for this evening? Ano mga na key takeaways na babaunin nyo from all of these? Or kung may question kayo, feel free to ask the question. Ayan, sige. So who would like to share? Unahin ko ng iba. Sige. Lian, ikaw, would you like to share? Anong natutunan mo for this evening session? Nag-freeze siya. Na-disconnect siguro to. Kasi that's your hard-earned money eh. And ang hirap kung hindi ka knowledgeable and skillful about it. Choosing to be knowledgeable and skillful about it. So, kailangan talaga either mag-aral ka or you consult a professional about it. Yun lang. Tsaka yung mga different types of investments. Ako, I'm a big believer of insurance and investments. Yan, marami-rami na rin. Pero one of the things that I want to share with the group would be part kasi ako ng sandwich generation eh. So, I'm a breadwinner, I'm supporting my parents, pero that's okay, I love them and I choose to be, or I choose to accept that responsibility to take care of them ngayon na retiring na sila and ako na lang talaga yung inaasahan nila. Pero I don't want my daughter to experience it in the future. Kumbaga, I wanted her to have her own life. I wanted her to have her dreams. Ayan, yung hindi ka nag-hold back kasi meron kang responsibilidad, yung mga ganyan. So, yun lang, Coach. Madami akong natutunan. Thanks for sharing. Thank you, Lian. Thank you for sharing your story. Nakakatuwa naman. Oo, no? Imagine mo yung sandwich generation kasi yung pagka naipit ka sa gitna na nagpo-provide ka sa family mo, tapos nagpo-provide ka sa parents, tapos nagpo-provide ka pa sa anak. Tapos wala nang nangyayari dahil sa ikaw, hindi ka na nakapagtabi para sa sarili mo. Pagdating ng panahon ng anak mo, siya na magpo-provide sa'yo, so po-provide din siya sa anak niya, tapos hindi rin siya makakapagtabi sa sarili niya. So, that cycle goes on. And the only way to break that is to actually you start preparing for yourself. Kaya ito, pagkwentuhan namin ito, Lian, Coach, meron ba tayong okay ba to? Okay ba tong papasukan ko? Kasi sinabi ko, oo, okay yan. Tiwala naman siya. Masaya naman siya eh. Okay, anyone else would like to share? What are you learning? Sir Mark, kayo. Yes, Coach. Maganda talaga topic natin, lalong naka-excite. Actually, hindi naman late na mag-start pa ako kung ano yung iniisip ko. Kumbaga, kasi ayaw ko yung iniisip ko nga, ayaw kong pabigat someday sa anak ko. Ayaw ko yung ganun. Gusto kong sa hanggat kaya ko, mag-prepare ko sa sarili ko. Ayaw ko yung, kasi maraming, hindi ko naman siguro isang kaibigan walang nakikita ng ganun eh. Yung mother nila, ayaw nilang, kumari, ayaw niya yung pabigat sila, but no choice eh. Wala silang sariling income eh. So madaling sabi, may anak talaga siyang kung saan siya malapit, doon siya lumalapit. Kaya naisip ko nga, tama, kung may insurance yun, baka lahat yung anak, mama dito ka kasi inisip may insurance. Walang insurance kasi matanda na nakapag, siguro may nakapagsabi na insurance pero matanda na, hindi na siya qualified, na may sakit na. So yan ang iniwasan ko, kaya gusto ko rin magkaroon talaga ng retirement business at the same time habang kumikita pa. Yan lang, Coach. Ayaw ko yung pabigat. Ayaw pabigat. Totoo, no, Sir Mart? Iba naman, kanya-kanya tayong choices eh. And kung meron ka naman choice to do something better for you, there's something you really want to, why not? Anyone else? Miss Ons, gusto mo share? Okay, Coach. Share ko lang yung, kasi di ba single nga ako, Coach. So, I'm very thankful naman that when I came back from abroad, kasi before, I'm a breadwinner din sa family. Pero, niyakap ko yun, syempre, baka yun yung divine purpose ko eh, kung bakit ako nandito. Pero I'm very happy, tapos wala naman akong regret.
Tapos, totoo yung sabi ni Sir Mike, ni Sir Martin, never too late. Okay? Kasi hanggang ngayon, I'm looking forward for a part-time teaching also online sa university. At the same time, nag-i-study pa rin ako paminsan-minsan online. Basta ayoko nang merong, alam mo yun, wasted time. Okay? Siyempre, nagre-rest ka rin. Pero, yung hanggat kaya, kayanin mo. But you have to do it with passion. Tapos, dapat love mo yung ginagawa mo para kasi hindi nakakapagod. Tapos, at the same time, very thankful ako talaga. So far, ngayon, isa na lang kasi talaga yung hinuhulugan ko, which is my condo. Tapos, self-liquidating pa siya. So, I was looking forward. Siyempre, tinuloy ko rin yung may SS ka. Tapos, in a few years, pag natapos na yun, so ayun na yung mga, alam mo yun, nililista mo na, pag nag-retired ako, eto na. Tapos, I'm very thankful din na may chances ka pa na sana matapos na yung pandemic so I can go out of the country and do my consultancy again to other universities as an innovator. So at least, alam mo yun, talagang hindi masasayang yung oras mo. At the same time, kumikita ka, nakakatulong ka, tapos masaya ka at the same time. And very thankful ako ngayon, lalo na that I'm in. Na-start ko kahapon yung training ko sa Sun Life. Okay? So, and lalong-lalo na thankful ako na nandito ako sa group ng young generation like you, ikaw, si Joseph. Very feel na feel ko ang pagiging millennials and Gen Z, no? Bumabata lalo, no? Yes, of course. I have to adjust. Para nakaka-adjust din ako sa mga estudyante ko. Ay, totoo. To think, no? In fairness. Grabe, Miss Sons. Thank you so much for sharing. Ako, I love yung in-add value mo sa amin, lalo na yung kaalaman mo about blockchain. Sobrang beneficial to everyone. Kasi hindi siya common knowledge eh. Parang kahit ako, iniintindi ko lang siya. Yung concept, bare concept lang yung iniintindi ko. Tapos you explaining it in a way na, makes sense. Makes more sense. Actually, nag-attend ako one time ng Forex dito, online. Tapos, nung sinabi, wag yan blockchain kasi yan, Bitcoin. So, I was gusto ko talagang sabihin, no, it's not. Actually, hindi, parang nahiya na lang ako, syempre. Ayoko na lang sabihin na, no, it's different. Kasi dito yata, maraming na-pay ka ng Bitcoin. Noong 2018, 2019, maraming na ng Bitcoin, right? Yeah. Yun ang nangyari dito sa bansa natin. Kasi with other countries, talagang, lalo na sa Singapore, they invest on that. Ang lang kasi sa atin, sa bansa natin, marami kasing gumagawa ng scam. Yeah. Actually, ang daming scammer talaga. I hope and I pray sana yung talagang, ayan talaga yung trusted or parang honest technology. Sana ayan na nga, dumating na. Yun na, kaya nga pagka yung may mga investment sa crypto, tapos idadaan mo pa sa parang sarili nilang platform, question ko kagad eh. Kaya pagka gusto ko yung ako nila may hawak ng crypto. Oo. Mas okay yun. Okay, anyone else would like to share? Drew, sige, Joseph, Marie, para bago tayo mag-close. Hi, Coach. Drew muna si Drew. Sabay ba tayo? Yes, si Joseph. Go. Sige, ako muna. Thank you, Drew. So ako naman, this session, Coach, is very helpful, especially me, kasi nga, as a financial advisor, I really have to provide options to all my clients if they're looking for an investment or where to put their money, kung sa stocks ba or sa life insurance or health insurance. So, and then yung mga na-mention mo kanina, yung mga AXI, which is trends naman talaga yan ngayon, which is I invested din kasi dun sa sa AXI na yan, pero hindi ako ganun ka-familiar. Nag-place lang talaga ako because of my friend, tapos yun ang bahala. Pero pag nalugi daw, ibabalik niya yung pera ko. Yun naman yung nangyari sa yung deal namin. Balik pala. Oo, balik puhunan. And also yung financial ladder, which is yung kasi yung lagi kong ginagamit din sa mga clients ko. And I think yung more on realization lang din sa akin kasi
Especially now, yung parating yung pandemic, ay yung sa ECQ again, I started working with Sun Life naman last year before, I think, nung nag-pandemic, nag-lockdown na ganyan. So that time, I realized na parang I really have to increase my cash flow, na hindi lang ako mag-stay sa isang basket, kumbaga, sa isang source of income. So, which is really helpful, to be honest. And I think, familiar ako sa pinakita mong mga figures kanina. So, may mga tao lang din kasi na, I think it's all about mindset, kasi may mga tao lang din talaga na for now, hindi pa sila open, which is I understand. Pero, marami silang dreams, marami silang gusto nila ng ganito, gusto nila magkaroon ng ganito, ganun. Pero kung wala naman action, di ba, it's worthless. So, that's the reason why I usually share this sa mga kilala ko kung interesado talaga sila. So, thank you, Coach, for everything. Yeah. Thank you for that, Joseph. Oh, ano naman to, kaya nga nandito tong mga session na for everyone to learn. And yeah, to help you din, kasi as a budding financial advisor, you're going to give a lot of options. Hindi lang naman tayo insurance at investment para sa clients. Lahat na makikita natin, meron naman kayong guinea pig. Ako yung guinea pig nyo. Sabihin nyo sa akin, Jen, try mo nga to. Aralin ko, kung willing ako to risk, sige, go. Sasabihin ko, pagka nalugi, huwag gagawin lugi. Okay, Drew, ikaw naman. Ayun. Ayun, so tama si JM na bahala pagka pag kailangan si JM ang tawagin. Ayun. Actually, dito naman sa yun nga, I appreciate yung mga bago, lalo na yung pinakita mo before the financial freedom. Yung mga parang other should be known facts bago yung financial freedom ladder na ano ba yung dapat. Ang takeaway ko lang dyan is, while the concepts are good and everything, ang isa sa talagang mahirap din is yung mag-start ka, and it's best na may mga kasama ka to do it with you and ako I must say na I'm thankful for this group din, kasi talagang kahit sino naman tingnan mo dito hindi lang talaga isang source of income. So parang ikaw mismo maano ka na, if they can do it, why don't you give it a shot? Kasi andyan naman ang daming pagtatanungan. So yun actually siguro yun yung pinaka-importante, at least may kasama kang gumawa, and I guess this group is very much into it. Kaya I value this group so much. Oh, nakaka-touch naman sinabi mo. Totoo naman yun. Nakabala sa puso yun. Oo. Pero totoo, ang iba pa rin pag ginagawa mo may kasama, no? Kaya nga, meron tayong community. We strive to be as close as possible, weekly, add value kahit umattend or hindi, open pa rin. Kung nakaka-attend kayo, malate, okay lang. Basta importante, nandiyan ka. Kung may gusto ko mapulot, may mapupulot. Ako wala akong pampapizza eh. Sabi ni Joseph. Oo nga, yung pamangkin ko sabi may pizza eh. Mamaya, kakain. Parang gusto ko magpapizza dun sa pinasample mo kanina eh. Anong sample dun? Yung pinakita mo sample. Yung nagpa-sample na yun, nako, nandyan yun. Hindi nga nagpapakita eh. Yung idol din yun. Grabe yun. Iba rin ang Lodi yun. Lodi yun, idol din. Si VB, JVB ba yun? Hindi ko alam yung initials. Basta iba yun. So Marie, would you like to share anything? Si Marie. Hi, Doggy. Hi, sir. Ako, last natin kasi hindi naman para natin. Nasasaktan lang natupusin dahil hindi ako naglalagay. Tama yung yung sa hindi pwede maglagay sa isang basket. Like, hindi lang sa insurance, hindi lang sa investment. Dapat kinakalat ba? Kahit ako hindi ako marunong sa mga forex. So, insurance sa MF ang naglalagay. Saka sa tapos si business, yun, kapag may extra, si business nilalagay ko kagad sa bank. Kasi gusto ko pag may parang may isa kami isang branch na yan, hindi na kami mangungutang. So parang nakatipon ngayon na naka-ready na may pambili kami ng mga gamit. Ayun. Tapos, ano pa ba? Yun, dahil kumuha ko ng mga health insurance, kasi yun nga, yung sabi ni Ma'am Sol, yung sabi ni Ma'am Lian kanina, yun, yung parang, syempre hindi ka aasa balang araw pag dating ng panahon, pag matanda ka na sa mga anak mo, gano'n. So yun, pinagandaan ko rin yung, future niya, tsaka future namin. Syempre pag natigok ako, sir,
Wala na siya ano, di ba? Yun yung mga papamana ko sa kanya. Yun. Okay. Thank you, Marie. Ano niyo tong si Marie na to, sobrang solid yan eh. Kasi talagang pinaghahandaan niya tayong lahat. And yeah, super honor this woman. Hindi ko magagawa tong pagiging UM. Lagi siya kinukulit ko eh. Sobra. I mean, Marie Sobra, talaga. Marie is Marie, the maraming best. salamat, Marie. Lahat kami nasusuportahan mo dito Thank eh. you po. Mukhang kamukha niya talaga yung anak niya, Mini Marie. Oo nga eh. Ayaw nga niya maniwala eh. Yan din yung mukha niya. Mas maliit lang. Kasi siya, sir. Kaya hindi ko siya kamukha. Tsaka maputi. Okay, ayun. So, thank you so much for all the sharings na ginawa nyo. Sige, let's take a quick photo bago tayo mag-close ng session. Sige. Yan na. Naglalabasan yung mga picture ng tao. Oh, Joseph, mapakita ka ba? Sorry, Coach. Nakapatay na kasi ilaw dito. Okay, walang gagawin dyan. Okay, so everyone. 1, 2, 3, and smile. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Good evening. Thank you, sir. Ingat po kayo. Prepare Thank na kayo you, for the Coach. So, yun naman, kaya ako nagbigay ng mga different options pandagdag sa mga income nyo. Kasi nga para lang ma-ensure nyo na well intact yung sources of cash flow nyo for this pandemic. God bless Okay. everyone. Thank you po. Good night Okay, po. bye-bye. Bye. Good night, everyone. Good night. Bye. Bye. Thanks, bye. Bye.